Today on the Land and Property Diary, we take a moment to honor the real MVPs, the fathers of Kenya. The ones who build, provide, nurture, and protect both their families and the land we stand on. Happy Father's Day to all the amazing dads across Kenya. From the city to the village, from construction sites to boardrooms, your strength and sacrifice shape the foundation of our society, literally and figuratively. What would you do for your father? Father's Day inakuja. Kabisa. Yuko hai huyu hapa. Ndio. Ungekuwa na shamba ungemjengea nini? Ningemjengea nyumba, nikamwekea na mifugo. Ili afurahi. Hapo sawa. Kabisa. Mzee akae kwa shamba vizuri. Sawa mzee. Okay. This week we hit the streets to find out just how much the average Kenyan man knows about land, property and the not so talked about field, quantity surveying. Unajua quantity surveyor? Quantity surveyor najua. Kazi ya quantity surveyor ni gani? Ni kukuja kutoa foundation ya nyumba kutoka chini na kila kitu yenye inahitajika mpaka nyumba ishe. Okay. Kwa mjengo mnakutanga jina gani? Ni engineer ama contractor. Ukitaka kujenga nyumba unataka quotation. Nani atakupea quotation? Nikitaka kujenga nyumba, mtu atanipea quotation ni fundi. Fundi wa aina gani? Kama fundi wa mason ama fundi wa gypsum. Ukitaka kujenga nyumba yako, who you go to for quotation for construction? We'll go to the contractor first. All right. Yes. Who will complete your mjengo with the budget they gave you? It's the contractor according to the amount of the quotation he's given you. That's when you'll now start negotiating and come to a final rate. Clearly, there's a lot of curiosity and confusion about what quantity surveyors really do and why they matter in the land and property development. After the break, we sit down with an experienced quantity surveyor who will break it all down for us, from budgeting your build to making sure your dream home does not become a financial nightmare. Don't go away. What's wrong with your house? Termites. Mtu all over. Nahangaika sana man. Solution ni Tamido. Termiticide number 1 kutoka BASF. German technology. Conditions and lives of the Kenyan workers. Live on Citizen TV this Tuesday from 9 p.m. Brought to you by Oxfam Kenya in partnership with the Global Affairs Canada and the Ministry of Labour and Social Protection. Now with that, I want to find Mutuku, who is the president of Institute of Quantity Surveyors of Kenya, to tell us what QSs do for us and why we need to listen to them. They also have a handbook of how much building and construction materials should cost. Let's find him. I have been having a conversation about the role of professionals and why we need to use them. And today let us talk about QSs. Why should I use a QS? Where should you go to a QS? The short answer is that you like your money, you want to protect your money. Because a QS will tell you what you need for your construction from the beginning, before you break ground. We'll go into the architectural designs, structural engineers designs, drawings, and tell you on the table, this is how much you need. And do you have a manual or a guide for QSs? Yes, we do. For the longest, we have called it the SMM, Standard Method of Measurements. But we recently launched a more comprehensive one, which we call the SPV, the Standards, Procedures and Practices for Estimating, Measurement, Pricing and Control of Construction Costs. So in this manual, it's broken into 3 parts. The pre-construction part, which is the part where you've acquired this land, you want to do feasibility study, the planning part, the analysis part, and then there is the construction part, which is the part for execution, actual execution, and there is the maintenance and operation part, which is post-construction, after occupation, more of facilities maintenance of the building, because there are costs across all those areas. Okay. Yes. Is this manual available to anybody or is just exclusive for QSs? It is available to everyone in the sense that you can acquire a copy from us and go through it. But it's more useful to the professionals, architects, engineers, quantity surveyors, project managers, people who are professionals in the construction.
Okay. It just guides you the things to look out for, the things to do. But for a client who is savvy and wants to be able to be prepared for their construction, I would still recommend for them to have a read. The bigger conversation when it comes to construction, everybody thinks about budget. How much? Ningapi? Do you have a guide in terms of what items or construction needs to cost? Over the years, we have published what we call a cost handbook. Yeah? And this cost handbook is published in conjunction with the State Department for Public Works, which is a government department, and the Kenya Bureau of Standards. What it does is that we break down the various cost components in a building. Yeah. We build up rates, and in this particular one that we launched last Friday, 30th of May 2025, we've added the region that it covers, because cost varies from region to region. And now we have 8 regions in the country. And that basically gives a fair view of the entire country in terms of construction costs. Does this mean Mawe, Simiti, is that what is there? Yes. But how we break it down and how we look at it is we call them the all-in rates. The all-in rate is that you will not find how much is a bag of cement, though it is a component in the coming up with the cost. The cost here is the cost of concrete, cost of plaster, items that cement feeds into as an ingredient. So we'll find, for instance, if you picked a region, say like Northeastern, then the much that cost of a bag of cement goes for there is different from what you'd get it here, which is closer to manufacture. But what will not give you how much is the cost of the bag of cement Northeastern. That's where we began. We began there, and we build it from what we call first principles. Bag of cement, you need this amount of sand for plaster. And so we'll tell you, this is how much to deliver plaster in Northeastern, bearing in mind just the cost of the materials, the two that I've mentioned, labor, and then the profit for the person executing the work, in this case, a contractor. Okay. Now, a QS is a professional, so there are many things that I may not be able to know. But how do I verify what he's giving me is really a good estimate? If you want to do a spot check on the cost that you've been given by a QS, is that this will help you a lot. Because if you're building, and there's arguments someone can say, oh, I built in Nairobi and it was cheaper by this much, now we're in Northeastern, or in Marsabit, for instance. Then you'd come, and with this book, you'll pick and see how much would it cost in Northeastern for a cubic meter of concrete of this class, 20, 25, How much would it cost in Nairobi? So you can do a spot check to just tell you whether the rates you're getting are good rates and that you're getting value for money. Kulikuwa na shida. What made you come up with the handbook? Kulikuwa na shida ya watapeli. What was the issue? We are the professionals in cost of construction. Because for instance, if you're, let's say for instance, you're a member of public, and you've seen a project, public project, and you want to see whether whatever you're getting is good value for money. I know it's, in most cases, the cost information is not publicly available. But should you come across it and you want to check, then you can do a spot check using this. It also helps a member of public to be able to determine, are we getting value for money in a project that's been done, let's say for example, at a ward level, at a constituency level. So this would help you. Why we did this, and we've done this for many years, is because we find it as a duty of us as a conservators to help the society. And because a lot of the cost information is within us. If you give me a project, I'll sit in my office and I'll for you. But at what point do we then interact, or does this information come to the public? It is through such publications. You know, people fear professionals because of cost. People think, I'm using a professional, hiyo itakula pesa mingi sana. Can I use this handbook and still work with my fundi on the side? The cost is giving me, I just keep ticking off and comparing with what you have. Back to where we began. A fundi will, let's move away from the example bag of cement. Let's use even hinges, like from Nardo, hinges. A small item as hinges. Is that if you go to a hardware, they will show you the hinges. And the hinges you get are varied, different specifications, different quality. That door will stand with the hinges for whatever period of time. But the quality of that item, what is the quality of the item you're paying, and what are you paying for? So I am not trying to either demean or underrate a fundi. Is that even you can walk through a hardware and get that item. But
what exactly are you paying for? And that is where the QS comes in. Because ours is not just the cost for it, it's specification, so that we agree if I'm supplying you these hinges, which are very varied standards, yeah, different specifications, different materials, items, and different longevity in terms of lifespan, how much they can serve you. What are you paying for it? So the quality of it. So to compare then this and a fundi, it is not a very direct line sort of. It's not apples for apples. No, it isn't. Okay. It isn't, yes. All right. So I'll assume you normally incorporate fundis for opportunities during construction. In construction is that there is space for everyone. Yeah. So in most instances, problems arise when parties play the roles of each other. Yeah. You know, a fundi will say, no, I've done these buildings many times. Yeah. Chuma, some will even say, the bigger the chuma nono, whatever it is, you've had that story. And you've had very bad instances where even the steel was very big. But yes, the fundi is an executor, but executor under supervision. And that's where there's layers. There's the fundi will do, and we cannot take up the job of a fundi. The engineer won't take that, neither would the QS or the architect. But the fundi is an implementer. But above him, the others, there's a supervisor. Yeah? Above him, there's a manager. And we spoke about construction project managers. And above them, then there is us in charge of cost, specifications, and something else we call contract management. And then there's engineers who design the supervisor and architects. So there is space for everyone. We will not remove the fundi because a QS will not do the work of a fundi, but the fundi to play his role and the rest of the parties to play their roles. So what do I then expect when I engage a QS? Want the QS to give you a feasibility study of the project and go to your area and tell you, in this particular area, if you did sort of a commercial building or mixed use, it would be better, serve the needs, the gap that is left by the rest of the constructions. Or there are so many, let's say for instance, one bedroom units in blocks. Perhaps if you did studios, that is at the level of feasibility study. But beyond that, then the QS would need the designs of the architect and the engineer. And from that, we'll begin now to budget your project. Yeah. Even the Bible says it. I think it's Luke. We'll look it up before you leave. I can give you. Okay. And it says it's only a fool who begins to build without knowing the cost of their construction. And that is a case made for surveyors from the Bible. It is Luke something. I will get it for you. That if you begin to build without the cost, then you'll fail, and people will laugh at you and say, "Look at this fool. Yeah, he did not plan well, and he failed." So from that planning, we'll give you, this is what you need from excavation to finishing and getting into your building. And we'll come out, the cost of it, broken from excavation all the way up, what we call a bills of quantities, this document. Okay, how do you interpret all this? It is so broken down. It tells you even, because if you're building, you begin by removing the top layer of the soil, or even say, slashing the grass and moving the bushes around. It starts there. Okay. It's so broken down. We spoke about hinges earlier. It gives you even the number of hinges for the door, the frame, the lock. It is so broken down that any layman, most would read this document. If you look at this document and you see how big it is, you'd be surprised to know what was the cost of this project. This was a project of less than 10 million. Actually, to be precise, 7.5 million. It is so broken down, everything broken down, because they normally say the devil is in detail. You will lose if things are lumped up. Let me move a little bit and tell you about infrastructural projects. Roads and other dams and things like that. If you went and got, and this I want you to follow through. It's a conversation we had. It doesn't sit very well in certain quarters, but it's the truth. If you found the bills of quantities for a section of a road, let's say even 10 kilometers, it will run into billions of shillings. And it will be much smaller than this. Why is that? Just because surveyors are not utilizing roads and infrastructure projects. And the day they'll get utilized,
is the day we'll see a reduction in the cost of roads and other infrastructure projects in this country. Super, Mutunda, thanks. We never stop learning. Thanks for the insights that you've given us. Karibu, thank you for having me. All right, super. Mutunda ametuambia you need to use professionals. If you know a guy, ule fundi wako wa jirani ama kuna hardware yako, you shall be deceived because we don't have the same standard, same quality through and through. QS anajua kazi yake. Don't be scared to spend that coin on a professional. Let me take a short break. I'll be right back. Loop it. Welcome back to the show. Now, exterior spaces. We must create spaces that give us comfort, whether it's with our children, where they can play, ourselves, where we can relax, tukule kanyama choma, and hang out with friends. I want to look for Musawa and he'll tell me what does he have that we can use on our exterior spaces. Come with me. Musawa? Yeah. Naona hapa ni kazi bin kazi. Hapa ni kazi. Habari yako? Salama. Uko salama sana? Niko salama. Unajua, watu wengi wanajenga manyumba. Wako na tu compound, tu space, nini. Nataka kuonyesha mahali wanaweza toa vitu, kama ni za watoto, kama ni za kurelax. Hiyo starehe pia lazima ikuje na nyumba yako. Kweli. Watoto. Unapangaje watoto hapa kwako? Mbali ya watoto, kuna watoto wako na chini ya miaka 5. Na unaona kama hii ni ya watoto wa chini ya miaka 5. Hii ni slide anapandia pale nyuma, anapandia hapa. Akipandia hapa, ako na stairs, anateremkia hapa. Hiyo ni watoto wa miaka 5. Tukienda watoto wakubwa wa miaka kama nini? Miaka kama 10. From 5 to 10 wanakuja hapa, wanapandia pale, wanateremkia hapa. Sasa wale ni wale watoto wakubwa kidogo. Mbona wadogo wasitumie hii? Hapana, hii ni kubwa, wanaweza. Ni refu sana? Ni refu sana. Ukiangalia kale ni kadogo. Okay. Hii mtoto anaweza kuwa akifika hapa over 5. Yeah. Okay. Yeah. Nini nyingine uko nayo watoto tuone kwa compound? Nini tunaita? Tuko na pekee haitoshi kwa compound. Sasa ile pekee haitoshi kwa compound. Tuko na hii. Tuko na slides bado. Tuko na vitu kama swings. Okay. Tuko na kama swing kama hii. Unaona hii ni combined. Unaweza pandia pale na uteremkie hapa. Unaona ukipandia pale, mtoto ateremkie pale. Tena huo mtoto anaweza kuja kukaa hapa. Unaona hapa? Aswing kidogo. Aswing kidogo. Unaona atakuwa na swing. Okay. Mbona mnatumia metal na si plastic? Metal ukitumia sana plastic, watu bei inakuwa juu sana. Kama fiber wanatusia bei kali sana. Ukiangalia hii kiti ya fiber tunauziwa na 6,000 na hii tunauziwa na 2,000. Tunatengeneza sisi wenyewe. Okay. Yeah. Na inadumu zaidi kuliko hizo zingine? Hiyo ya plastic ikishikwa na jua inapasuka. Hii ni long lasting, hii ni rangi utarutia tu. Okay. Yeah. Hii unaweza tumia kwa compound, pia naona kama shule pia. Hii unaweza kutumia kwa compound, kwa shule, vitu kama hiyo. Okay. Alafu kama uko na shule unaweza kuwa uko na shule unaweza weka hii. Unaona hii ni watoto 6, 1 2 3 4 5. Si lazima shule, hata maybe kuna watoto 6 wewe mwenyewe. Sawa, lakini economy ya siku hizi unaweza kuwa na watoto 6. Si Mungu ndio anatupatia. Kubaya. Haya, lakini hii nayo unaweza tumia shule ama kwako kwa compound. Lakini kama sana kwa compound ndogo, tuseme unajua sana shamba za Nairobi ni ile 50 by 100. Yeah. Kwa hivyo unatumia hii. Unaona hii? Haka nikatoa watoto 4. Unaona hata ukiwa na wawili na ndugu wako wakuja na wawili, mmetoshea. Si ni kweli? Kweli. Tuna haja gani kwa soko ama kwa market? Watu walikuwa tafuta nini ndio waanze kutengeneza hii? Tulikuwa watu wanaona mtu ako na shule. Anakuja anasema, unaona sasa hii convention ya shule. Unaona mtu anataka akuwe na kama wewe umeweka shule pale na mimi pale. Mimi nikinunua hii watoto wote watakuja hapa. Ya sasa tukaanza kuona hiyo. So kila mtu ajitegemee kivyake. Akitegemea kivyake. Lakini sasa tukitengeneza hii, wewe ukiona hii ulinunua na mimi unakuja kununua. Mwingine anakuja. Your neighbor comes. Yeah. Okay. How much do you sell? Tuseme kama ni slide, tuseme kama slide hiyo ndogo ya watoto na hiyo refu. Huu unauzaje? Inategemeanga na bei. Bei yake ni gani? Sasa kama hiyo ndogo tunauza na 25. 1000 ama 100. 25,000. Okay. Yeah. Hiyo refu kidogo. Hiyo mrefu nao tunauza na 30. Okay. So mtu anategemea anataka size aina gani? Size aina gani? Mtoto akicheza hizi cheza peke yake, lazima wazazi wako hapo kuangalia. Ndio. Umeundia wazazi nini ya outdoor kidogo ya kujifurahisha? Tuko na za nyingine, tuko na kama ni kitu ya wazazi, tunaweza kuwa kama wako hapo nje wanaweza kuwa wanakunywa chai hapa. You can have a seat, uone vile iko.
Oh, when you're hosting, eh? When you are, yeah. Naona ukikaa hapo. Mpige story yenu. Haya, ni mia. Okay. Na tunaangalia watoto wanacheza pale, nini. Unaona inaonekana mzuri, hata wewe unaangalia watoto unakunywa glasi yako ya chai. Na si lazima uwe na a very huge space ati ndio kwa na hii kwa space yako. All right. Let's see swing spear. Alafu unaweza kuwa mko hapo nje wewe na mzee mkiangalia watoto, unaweza kuwa na hii. Mnakaa hapa, mna swing. Haitanibeba? Haitakubeba, mna swing. Sasa unaona basi. Unasikia ni kama uko kwa ndege. Nasikia hata vizuri kwa balcony, si lazima hata nikuwe na compound. Hata kaka balcony kidogo kanatoshea. Kanatoshea. All right. Na hizo mbona unatengeneza za mbao, za chuma pekee ama kuna za mbao? Hii lazima uchanganye. Kuna ya chuma na ya mbao. Haka kasing ka pesa ngapi? Hii tunauza na 35. 35,000 lakini iko na tent. Iko na canopy. Iko na canopy hapa juu. Okay. Alafu ukiwa hapo unaweza adjust kama vile jua inaenda. Unateremsha hivi. Unaona vile jua kama jua imekuja pande hii unavandisha hivyo. Una adjust hivyo. What do people prefer outdoor? Wanataka hii ya swing ama meza ama inategemea na haja ya mtu. Kuna watu saa nyingine unajua hii ni mzuri ikiwa kwa compound. One. Unaweza kuwa na wageni. Mmekaa wapi? Mmekaa hapo. Mkiwa hapo. Saa nyingine kama unaangalia watoto unaweza kuwa bado unakaa wapi? Unakaa hapo. Okay. All right. Mnaweza kuwa mkiwa wawili. Mkiwa na ile uko na wageni mnaweza kaa. Lakini hiyo huwezi kaa ukiwa na wageni. Si unaona hii ni ya watu. Hii ni athari yako kivyako. Lakini hii mnaweza kuwa 8. Angalia benches pale. Nilikuwa nimeona uko na benches. Iko na benches. Watu outdoor siku hizi wanapenda kuspend pesa kununua vitu za outdoor. Siku hizi kuna demand. Watu wanatumia pesa, kutumia vitu za outdoor. Okay. We have some benches. Kama hii ni ile voting bench. Hii you can hivi. Like this. Then you sit here. Come and sit here. You sit here. Unaona mnakalia. Ile starehe yako iko na space mingi. Na starehe. Piga story. Mnapiga story. Mnasonga unaweza kuwa sasa hii ukimaliza. Unaleta kikombe ya chai. Ukikuletea kikombe ya chai nashika hivi tu. Hivi. Naiweka hivi. Hivi. Sasa hapa tukula starehe yetu. Nakaa hapa hivi. Okay. Kama ni kikombe ya chai tunakunywa hapa. Na uzuri hii kunyeshe kukuwe na jua haiziharibiki. Haiwezi haribika. Hii tumeweka hapa juu ni maogan na tumeweka Pinotex. Unaona hii ni Pinotex. Sasa ikiwa nje haiwezi fanya chochote. All right. And if you have more space, there's space for more things. Napenda hii hapa. Hapa ni various. Tuseme tu hivyo. So different designs kutegemea mtu anatafuta nini na what they need to use it for. Okay. This is very nice for ukiwa na compound kubwa vizuri. Hii ukiwa na compound mzuri ni mzuri. Ndio unatengezea hapa ama una nje? Hii ni imported. Hii chuma ni imported. Okay. So hapa unauza tu? Hapa tunakuja kuuza tu. Unakuja unafunga hizi mbao na unaanza kuuza. Msao hawezi kuwa na space ya kuhost na una kitu kupatia wageni. Kama si unaweza kuwa na kama ni meza ama kwa kubea wageni kama nini. Tuseme hii unaweka hapa kama mkikaa hapa unakuta unaweka glasi ya chai hapa. Ni nini hapa nawaandalia nini? Sasa si kikombe ya chai hapa. Alafu lazima kanyama nini? Hata nyama kama ni nyama unakuja na kupeleka niko na nini niko na jiko. Sababu viti sawa. Alafu tutasherekea na nini? Niko na sasa magrills hapa sasa. Niko na grills hapa. Okay. Hii ni ile drum ya kawaida. Lakini tumeitengeneza, tumeimodify on a way. Unaweza kuipandisha juu like this. Like that. Unaweka nyama hapa. Makaa, kuni yote sawa. Makaa iko hapa. Hii inataka makaa pekee, si kuni. Alafu nyama ikiiva unaweza weka wapi? Hapo juu. Hapo juu hivyo. Na hii tena ukifunga hivi. Naona hivi. Iko na hii breather. Hizo breather. Ukifunga hivi nyama inaweza maliza hata wiki. You can slow cook it here pole tu. Okay. Na iko but ina absorb joto sana kabisa. Okay. And you have various, you can see you have various designs. Niko na kama hii kama unataka open. Hii ni open to just put kanyama kako hapo. Kanyama kako hapo. Unapandisha, unaona this is different. Makaa unaweka hapa. But this is nice sababu kama ni kwako, you can just slow cook pekee asubuhi jioni mkule nyama fresh. Hii ya slow cook. Kwanza hiyo ukifunga na fallen, inaweza maliza even a week. Hapa tu ndani. Unakata kidogo tu. Ukifunga inaweka joto. Okay. Super.
Kuna kitu wanatanga frog. Hii mko nje mnasikia baridi, mweka makaa ka frog. Tuko nazo, tuko na different sizes here. Hata ndio hizi hapa. Hii iko na tray hapa chini. Na unaweka makaa hapa. Ukiweka makaa hapo, unapeleka kwa nyumba mahali unataka, mnaenda mnaota moto. Hata kama ni kwa ile kiti tulikuwa, unaweza kuwa kuna baridi. Weka hapo kando yako. Hivi, unaweka kando tunaota. Kuna design tofauti. Kuna hii. Nilikuwa nakwambia ka frog. Wanataka ka frog. Hii ni frog. Unaona inakaa frog. Sio mzito. Sio mzito. Okay. Unaona? Unaona vile inakaa? So msimu wa baridi ndio unakuja. So watu waanze kujiandaa mapema. Watu waanze. Julai ndio inakaa. Ndio unaona tumetengeneza mapema ndio ukikuja usikose. Okay, all right. Super. Sasa na hizi video zako zote ndio unajua watu wenye naongelesha wao wanapenda starehe. Starehe, mkae na familia, mkae na wageni, mkue na ka frog, mote jua joto, mpike kanyama. Mtu akitaka kuongelesha anunue hizi bidhaa zako. Akupate wapi? Si anipata Ngong Road. Uko na namba anaweza kupigia hata apige order. Niambie namba 0728 28 ingine 60 97. Na tunakuanga na partner. Tuna ujuzi metal fabricators na tuna Danmash fabricators. Tunafanyanga tukiwa watatu. Super. Kazi mufti hapa, endeleeni hivyo hivyo. Sawa. Mimi napenda watu wenye wanapanga wengine kisawa sawa ukiwa kwa manyumba zao. Sawa, asante. Asante. Haya. Super. Musiseme sijawapanga. Your outdoor spaces need to be able to work for you. Whether you're hosting, whether you're playing with your children, whether you want to relax by yourself or your family. Hapa nimewapatia solutions. Thank you for staying with me. I want your feedback. I want to know who do you want me to bring on the show? What do you want me to feature? I am at your service. Number is 22422, but all my social handles at Naomi Mbuvi and at The Land and Property Diary. Until the next week, have a fantastic week.